field has total contacts. Okay, so what happened? Now I have a total field is total contacts is created. Now I have total contacts is created. Ideally, what should be come, right? In total contact, how many contacts I have here? Two. That two need to come. Two. If I create a third contact, the contact three also need to come. You understand? It's kind of a roll-up summary that I'm asking here. What So is the you said third relationship? contact. Sorry? What will happen? What will happen if we create third contact? It will not update, right? If I Why? create Deepak, say, so I'm going back to account. Now still it is 2. Okay. It need to be updated automatically. Not like again I can go as a user if I edit and save, then fine. But this need to be updated automatically. Okay. So what is the relationship between account and contact? Master detail. Lookup. Also. Lookup relation. Behaves like a master detail, but its actual relationship is lookup. Okay. Now we need to implement a roll-up summary implementation using triggers. So now tell me, if I want to create a roll-up summary field, I mean functionality, where I need to write a trigger? In which object I need to write a trigger? Means for contact objects we need to write, right? Contacts we need to write perfect new apex trigger contact trigger contact. Okay. Now tell me what are the events that we need to write? After insert. Why After after update. insert? Because after saving only, like Okay. it should populate that, right? And then next event? After update. Then That's it, right? you can delete also, right? We can delete. You can also restore like after and delete. You can do all these events, right? Right? You can able to do, right? Yes, yes, yes. Now let's say first, are we writing any code inside trigger or we are writing separately? Yes. We are writing Controller, separately. trigger controllers. Contact, trigger, handler. Contact, trigger, handler. First, which method we are referring there? After insert. Public void after insert. In after insert, what kind of data you have? Trigger that name. Trigger that name. Okay, if we have a new map, we are using map, right? Yes. Contact. How will we get to know that Deepak this is map like that? I mean, Sorry. ఇక్కడ మ్యాప్ యూస్ చేస్తున్నారు కదా like instead of trigger that name, how will we get to know that? No. It's simple, Andy. There is nothing to discuss much here. If you have map available, use map by default. Okay. You can also use list and you can also use map. But map is having extra features like based on ID you can able to get your values, where list you need to iterate just to avoid that type of errors. See, if you want to say, you can also do this one, list of contact. There is no issues. You can able to define both together. Whether you use or not use, it doesn't matter, but you can actually define. Okay. But if I have a map, if I can say map dot new values, I'll get list of contacts, right? Yes. That is why I'm not preferring list here.
Now what we need to do, first thing we got contacts from contacts what we needed. టోటల్ కాంటాక్ట్స్ సి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అల్టిమేట్గా కాంటాక్ట్స్ వచ్చి ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని కాంటాక్ట్స్ వచ్చి అకౌంట్లో అప్డేట్ చేయాలి రైట్. డేటా ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి అకౌంట్ ఐడి కావాలి రైట్. సో ఐడీస్ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ డిఫైనింగ్ ఇన్ ఎ సెట్ account to update set of id scc ids equal to new set of id. తర్వాత ఐడీస్ తెచ్చుకుందాం. iterate to get account ids. You can able to create contact without account also right. yes You can able to create contact con colon new map dot values. First you need to అక్కడ కోలన్ oh sorry check contact have account id. First I'm checking this account id to avoid errors. Okay. Now tell me con dot account id not equal to null. Then what I need to add ccc ids dot add I am not giving any error. Here we are just validating the data. Here we are just వాసు నిద్రపోతా ఉంది బయట. యాడింగ్ అకౌంట్ ఐడి సెట్. మీరు కానీ ఇలా కానీ పెట్టారంటే అండి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కింద కూడా హైలైట్ అవుతుంది. చూసారా హైలైట్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా హైలైట్ అయినాక ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎంటైర్ ఫంక్షనాలిటీలో ఈ ఈవెంట్స్ మొత్తం తీసుకుంటే ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్, ఆఫ్టర్ అప్డేట్, ఆఫ్టర్ డిలీట్, ఆఫ్టర్ అన్డిలీట్ ఏ రికార్డ్స్ని అల్టిమేట్గా అప్డేట్ చేస్తున్నాం? చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. ఏ రికార్డ్స్ మనం ట్రిగర్ నుంచి అప్డేట్ చేయాలి? అకౌంట్స్ కదా రైట్. ఈ రెండిట్లో గల కామన్గా అప్డేట్ చేస్తున్నది మనం ఏ రికార్డ్స్ని అప్డేట్ అకౌంట్ రికార్డ్స్ని. ఆ ఫంక్షనాలిటీ అంతా సేమ్గానే ఉంటుంది కదా ఇంకా. సో ఏదైతే కామన్గా ఉంటుందో ఆ ఫంక్షనాలిటీకి ఎప్పుడు ఇది బై ప్రాక్టీస్ వస్తుందండి. ఇది జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం చూపిస్తున్నాను. అకౌంట్స్ టు బి అప్డేటెడ్ ఏదైతే కామన్గా ఉంటుందో ఫంక్షనాలిటీ సేమ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం వేరే మెథడ్గా రాయొచ్చు. ఇది బై ప్రాక్టీస్ వచ్చేస్తుంది మీకు. కానీ ఈ మెథడ్ నాకు బయట నుంచి కాల్ చేయకూడదు, ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ కాల్ చేయాలి కాబట్టి ప్రైవేట్ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ప్రైవేట్ void update accounts is my method. ఈ అప్డేట్ అకౌంట్స్లో నేను ఏం పెడుతున్నానంటే చూడండి బాగా, సెట్ ఆఫ్ ఐడీస్ తీసుకుంటాను. సెట్ ఆఫ్ ఐడీస్ అకౌంట్ ఐడీస్ ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ రాస్తాను. లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఎస్ఎస్సి లిస్ట్ ఈక్వల్ టు select id comma total contacts comma. మనం కాంటాక్ట్స్ని అకౌంట్లో తెచ్చుకోవచ్చా తెచ్చుకోకూడదా? వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వైరీ ఇస్ దట్? ఇన్నర్ క్వైరీ రాయాలి కదా. సెలెక్ట్ ఐడి ఫ్రమ్
కాంటాక్ట్. ఈ ఇన్నర్ క్వైరీ ఎలా వస్తుంది? మళ్ళీ కలెక్షన్ లాగా వస్తుంది రాదా? సో కలెక్షన్కి సైజ్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. కాపీ. ఈ క్వైరీ అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఇక్కడ? క్వైరీ మాత్రం like IDs we need to get it from contacts, right? And remaining we are getting from accounts, right? Yeah. Account ACC colon ACC list. Now I'm checking ACC dot total contacts equal to ACC dot contacts means collection, right? Dot size. If ACC list dot size greater than 0, update ACC list. సో ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆల్ వై విల్ బి డూయింగ్ కాల్ అప్డేట్ అకౌంట్ యాక్షన్స్. So what I'll do, I'll check my size before calling this. Set of ACC IDs dot size greater than 0. ACC IDs. Now see, you can able to find any difference now. All what we are doing, instead of writing these 3 lines here, I just wrote it as separate method, right? Because this is a private modifier, cannot be accessed outside. So what I am doing, I am just using this dot update accounts. అది ఏంటి అసలు 14 to 15 16 లైన్ why we are writing it? ఇక్కడ వచ్చాయండి. ఇది వచ్చినాక ఏం చేయాలి? అకౌంట్ ఐడీస్ యూస్ చేసుకున్న అకౌంట్స్ని అప్డేట్ చేయాలా? ఇక్కడ దాకా ఈ మెథడ్లో రాసాం, కానీ నెక్స్ట్ కామన్గా ఉందని చెప్పి వేరే మెథడ్లో రాసాం కదా. ఇది వేరే మెథడ్ కదా. హలో, ఇది వేరే మెథడ్. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ కూడా కాల్ చేయాలి కదా విత్ ఇన్ ద మెథడ్. ఇది కాల్ చేసిన ముందు నేను ఏం చెక్ చేస్తున్నా అంటే ఈ దీంట్లో ఐడీస్ సైజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నాయా లేవా. ఎందుకంటే మనం కాంటాక్ట్ అకౌంట్ ఐడి నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అన్నాం. ఒకవేళ అన్ని క్రియేట్ చేసిన కాంటాక్ట్స్ అన్ని నల్ అకౌంట్ ఐడి అయితే దీంట్లో డేటా రాదు కదా. ఇది కానీ మోర్ దెన్ 1 రికార్డ్ ఉంటే 0 రికార్డ్స్ కానీ ఉంటే దెన్ ఓన్లీ కంటిన్యూ అని చెప్పి కండిషన్ రాస్తాం. జస్ట్ ఒక కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అంతే. Okay, but there why we are using that update contacts method? అప్డేట్ అకౌంట్. అప్డేట్ అకౌంట్. మనం ఇక్కడ ఏందండి ఒక కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఏం కావాలని చెప్పాను, అకౌంట్స్ వచ్చి అప్డేట్ అవ్వాలా పర్లేదా. కానీ ఇక్కడ కానీ చూసామంటే అన్ని ఈవెంట్స్లో మనం ఏం అప్డేట్ చేయాలి? అకౌంట్సే కదా. అంటే కామన్గా అప్డేట్ చేస్తూ ఉండేది ఏంటి? అకౌంట్స్నే. ఇట్లా లాజిక్ ఏం మారదు కదా. జస్ట్ ఒక ఐడీస్ కొని వస్తే ఐడీస్ నుంచి ఆ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీలో అకౌంట్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం. దానికోసం ఏం చేశాను అంటే ఆ కామన్గా ఉండే ఫంక్షనాలిటీ విడిగా పెట్టాను, ఒక మెథడ్ లాగా పెట్టుకున్నాను, రీయూజబుల్ మెథడ్ లాగా. But there we are using any like trigger if we get update or all. Sorry? Like ikkada 21st that is related to another method, right?
కానీ దట్ మెథడ్ ఈజ్ ఇన్వోకబుల్ విత్ ఇన్ ద మెథడ్. ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ లోపల అప్డేట్ అకౌంట్స్ అని రాస్తున్నాం చూడండి, అప్డేట్ అకౌంట్స్ మెథడ్ నేమ్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 21 ట్రిగర్ నుంచి కాల్ అవుతుందండి ఈ మెథడ్. ఈ మెథడ్ కాల్ అయ్యేది వచ్చి విత్ ఇన్ ద మెథడ్స్ కాల్ అవుతాయి, విత్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే. అండ్ వై we using the this key? సి దిస్ ఈజ్ నాన్ స్టాటిక్, this is also Yes. non-static. If we want to execute within the context, you can call directly update accounts. Okay, you can do this, but explicitly why I'm mentioning this dot, బ్యాకెండ్ లో మీరు ఓన్లీ ఇది పెట్టినా కూడా ఏమవుతుందంటే, బ్యాకెండ్ లో మీరు ఇది పెట్టినా కూడా ఫైనల్ గా దిస్ డాట్ అనే వస్తుంది. సింపుల్ అండి, ఇది పెట్టినా పెట్టకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. This keyword refers to same context, but being a Java developer, it got practice saying that whenever within the context, I always refer this, and it is also a best practice to mention. Okay. So, non-static ni, this keyword only works with a non-static method. ఇక్కడ కానీ స్టాటిక్ అని పెట్టానంటే అండి, ఇప్పుడు పని చేయొచ్చు చూడండి, ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ. This keyword only works, you can able to use within the non-static methods. This cannot be referenced in a static context. Okay. The static what? Like what we need to use? Static means you need to create an object saying that contact trigger handler obj equal to new contact trigger handler, entire object you need to create. Okay. From static to non-static, you need to create an object. From non-static to static or non-static to non-static, you can call directly. If trigger dot is after and trigger dot is insert handler equal to new trigger handler dot after insert trigger dot new map. Got saved. Now what I'll do, I'll create a fourth contact. How many contacts now? If I create fourth one? 4. So you should have a number 4 updated automatically. Got it? Yes. The same way if I delete, Kavita delete, how many it need to become? 3. But it will not come 3, right? Why it is not coming? We didn't write any. Exactly. So let's go with the before. Now tell me, after delete, what kind of data you have in delete? Old. Figured it old, right? Perfect. Old and old. Map of id comma contact old map. You have a old map, right? You know one thing, entire functionality is same. You know one thing, entire functionality is same. Only instead of new map, you will be having old map. Both are same map. All you need to get a contact IDs, but instead of getting a new account ID, you need to get a old account IDs. Clear? Okay. Here we are deleting it means account
to delete our account to update only that comments 20 See, is contact we are deleting, but account we need to update. contact to delete. Oh, okay. Got it. So only I mentioned this method separately. So now this is fine. Now let's go back after delete. Is after is delete. After delete. The Yeah. old map, right? Triggered it old map. Yeah. Changing. Okay. Now if I go back, if I delete, how many it should come? 2. We have 4 What is this? validation errors while saving records. Administration after delete system.null point exception. Yeah. For delete, we didn't create any object, right? For delete we have a method defined, right? 1 minute. Null point exception, which line it is giving? Line number 25. Line number 25. Log system.debug. The hell is this? System.debug. Trigger.new. Okay, Deepak, I'm like a new old map, right? You have yeah, mentioned as new map. old map only. If Here it's I'm mentioning that's fine, but now I change. Map old. Perfect. Now I'm getting my data. ఇక్కడ ఓల్డ్ మ్యాప్ పెట్టలేదా? ఇక్కడ ఓల్డ్ మ్యాపే కదా పెట్టిన నేను ఇందాక. అచ్చా, ఓకే, మైట్ బి సేవింగ్ హ్యావింగ్ ఏ ఇష్యూ. సేవ్ అవటం వల్ల ఏమైనా ఇష్యూ ఉన్నిందేమో అండి. నేను నువ్వే ఓల్డ్ అని పెట్టాను ఇందాకే. యా, ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి. 2 వచ్చాయా? 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సేవ్. సో ఎందుకు ఆ error సారీ, error ఎందుకు వచ్చింది?
అది ఇక్కడ న్యూ వల్లేనండి, ఇంకేం చేయలేదు. నేను ఇలా ఓల్డ్ పెట్టుకుని న్యూ పెట్టేసి సేవ్ చేసే, ఓల్డ్ టైప్ చేశాను కానీ సేవ్ చేసినట్లేను. నేను అది గమనించలేదు, మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు అంటే గ్రాంటెడ్గా తీసుకోండి పెట్టాను కదా ఓల్డ్ అని. 3 వచ్చేసాయి కదండి. మనకి ఇంకోటి కూడా ఉంది, అన్డిలీట్ అని కూడా ఉంది ఒక ఆప్షన్, రైట్? Yes. ఆఫ్టర్ అన్డిలీట్, అన్డిలీట్కి ఏ ఈవెంట్ ఉంటుంది? New after undelete only. ఆఫ్టర్ అన్డిలీట్, రైట్? దానికి ఓల్డ్ మ్యాప్ ఉంటుందా, న్యూ మ్యాప్ ఉంటుందా? New map. న్యూ మ్యాప్, న్యూ మ్యాప్. ఒకసారి ట్రిగర్ కానీ కొంచెం కానీ ఈక్వల్గా రాశారంటే ఇంకా మీరు రాసేదానికి ఏముండదు, జస్ట్ ట్రై టు యూటిలైజ్ అంతే. ఈజ్ అన్డిలీట్. రాయడమే కష్టం. అక్కడ కండిషన్స్ రాయడం లైక్ ఆ వాల్యూ చెక్ చేయడం కొంచెం కష్టం. ప్రాక్టీస్ అండి, అది జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం మోర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు లెట్ మీ గో టు హోమ్, రీసైకిల్ బిన్, కవితని దీపక్ని రెండింటిని రీస్టోర్ చేస్తున్నాను. అంటే ఏంది, అన్డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కానీ ఈ కానీ అన్డిలీట్ చేస్తే 5 అవుతాయి, రైట్? Yes. వచ్చిందా? Yes. నౌ 3 ఈవెంట్స్ నేను రాశానండి, డిలీట్కి, అన్డిలీట్కి, ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్కి. ఐ వాంటెడ్ యూ టు రైట్ ఫర్